Hello, kalubian chess players. So, adinat kita magpa-practice sa chess. So, kinanglan andam na kita para marabot na chess tournament yan na August 9. So, para maandam kita, magpa-practice kita ngan usay ni ini na chess video. Unta makabulig iyo pag andam para marabot na chess tournament. So, kikitaon naton ini sa kauyag. For example, middle game. So, matakol kita about an usa ka specific ta position na middle game. And then aton titistingan pag solve or pagkita kung ano an maupay na move. For example, ni e4, e5. So, knight f3, knight c6, bishop c4. So, ini opening pala ni. So, amang tinatawag nga Italian game or Italian opening. For example, gi-attack an pawn, so d3, defense na. And then after developing the bishop, c3, intending to d4 or para pag-preventin knight to d4 or any invading move d4. And pwede luwat tumira b4 pag-attack luwat the bishop. So, dini h3. So, gidepensahan laan g5. So, casning. Didi. So, tumirahin a4. Again, adi pala kita opening. So, may dala mga queenside expansion. For example, ito. Dini. So, after trade, for example, although may the double bishop and white, pero na gubaan niya pong structure. Labi na ha a-file, may the double a pawn. So, medyo compensate lahat to na capture a3. So, d6. Opening some lines for his bishop. Maybe mga tiya bishop g4 or bishop e6 some point. So, din ginpugan laya pag move niya bishop. Kay kung diri, kung mag-move niya, for example, mag-move niya bishop, makakaunan iya b7 pawn. So, nagatrasan niya bishop. So, may din na mga redevelopment or adjustment and placement niya pyesa. Siguro mabutang niya may knight to g6 or intending niya mag c6. So, adi na kita may middle game. So, for example, ini rook gibutang e-file para, for example, after d4 may the support and e4. So, c6. So, may the mga binding moves. So, retreat. Gi-anticipate lang may the d5 na move. So, rook to e1. Rook to e8 and d4. So, amaton ideahan after move niyahin rook to e1. Okay, d4. Okay, knight g6. So, nakita na natin na knight g6 from knight c6 to knight e7 to knight g6. Pwede mag-move in knight f4. So, dini takes. So, dini may the trade. So, na-open ang d-file. So, pwede na mag-queen to queen pero dini nag side step laan queen and white. And for example, after ito, may the attack dayon ha queen. So, dira makakaon ng b7 kay makakaon ng bishop ha a2. So, c4, tahob. So, gidepinsaan ang b7. So, develop. Okay, nakunik ng rooks. So, ari na talaga kita may purely middle game na niya. Ay, nakunik ng rooks. For example, bishop g4. Okay. Attack ang queen. And then, h3. So, gi-attack ang bishop. Takes. So, queen takes. Okay, may the rook b to d8. Again, c4. c5, opening lines for bishop a2 para ma-improve niya power. For example, knight f4. Okay, takes. And then may the pressure f7. Ngan nagtira din an black
knight d3. By the idea, simple lang ni idea, gifork niya an bishop nga nin rook, pero bad move itiya. So dinhi, kitaon naton kung kay niya bad move. Sige daw, baligi daw ko pag solve kalubian chess players. So makita naton na an knight may da usa ka attacker, may da usa ka defender. So pwede kita mag-add in attacker. For example ini, kay usa lang niya defender. So an idea is kung kumapture hiya or kung mag dipinsa ya, for example after rook to d1 may da queen to e7, pwede kita mag-add di. So tulunan magiging attacker ha, knight to d3. So pwede kita mag-add for example dida. And aton la ika-calculate ko man is after mag-capture niya didi. So pag mag-capture ya, ma-open an d file. So may da direct counter duha ka rooks and white nganin black. So for example after may da na threat, so ang aton kikitaon is adin f7 dida. So may da kita attack dida. So para akon and mao pay natira hini na position ha middle game is rook to d1. So for example ito, okay, nag-move na dito. So may na kita direct attack di, sin ko pa man kanina. Pero may na tinatawag nga intermezzo. So instead na mag-capture kita dayon dida, tapos capture didi kunain may dala massive captures, although adi makukuha di, although may bulos dito, pero mas mao pa natira din han white is mag-check anay. Check. And the idea is an queen is pinned. So after ito, obligado ya kumapture kay may da double attack ha queen nganin king. So after capture, bago dini na kita ma-capture niya rook. Check. So makita naton na wala na dipinsa anya queen. So after ma-capture naton, so may da kita extra piece. So amad to an sakto na follow up. For example after the position kunain, makita naton na medyo okay man laya, pero kung kakalculate kita, kung makikita naton ang usa ka good move, for example pwede to naton i-move ya. And for example ito nganin, if may dapat kita another na good move labi na middle game, i-prepare naton aton mas good pa, kumbaga mas best pa good move. For example ito ang takes f7 nganin, after takes king move, bishop takes f7, so lamang na kita hin pyesa. So amo lahat to kalubian chess players, mapayunta may nabaruan kamo para maandam na kamo yan na marabot na chess tournament yan nga August 9 ha ABC Hall Kalubian Leyte. Da mga salamat.